Shabash, mula ni mla leo, mla jana kalani. Mtazamaji, siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2022, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana. Karibu kwenye Mwale wa kirk. Tunayo mengi ambayo tumekuandalia ndani ya jahazi letu la jioni hii leo, lakini mtazamaji, kwanza tupate vipasho. Mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri. Miaka yake ni 20 na ni third year student. Mwanafunzi wa chuo kikuu atiwa mbaroni kwa jaribio la kumfanyia mtahiniwa wa KCSE, mitihani hiyo iking'oa nanga kote nchini. We still advise that all must continue wearing masks in the places of worship. We still warn that the COVID-19 pandemic is not yet over. Baraza la pamoja la makanisa la uhimiza waumini kuzidi kuvaa barakoa maabadini licha Wizara ya Afya kutoa uhuru. Na kinara wa ODM Raila Odinga wasili nchini Uingereza kwa ziara ya siku 5. Na mtazamaji, basi utamu wa karanga ni kuzichambua moja moja. Karibu tuchambue taarifa zetu jioni ya leo mtazamaji, tukianza na taarifa hii ambapo watahiniwa takriban 831,000 wameanza kuikalia mitihani ya kidato cha 4 hii leo kote nchini. Kwenye siku ya kwanza mtihani hiyo tayari visa vitatu vya utovu wa nidhamu vimeripotiwa, wawili wakifumaniwa na simu jijini Nairobi, huku polisi wakimtia mbaroni mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Kisii aliyejaribu kumfanyia mtihani mwanafunzi mmoja kule eneo la Kisii. Asubuhi na mapema, waziri wa elimu Profesa George Magoha akafika katika ofisi ya naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa iliyoko eneo la Nyali, ambapo alishuhudia kufunguliwa na kusambazwa kwa karatasi za mitihani ya siku ya kwanza eneo hilo, huku akionya dhidi ya jaribio lolote la wizi wa mitihani. Waziri Magoha akafichua kuwa asubuhi ya leo wanafunzi wawili walifumaniwa wakiwa na simu kwenye vyumba vya mitihani, na japo waliruhusiwa kuendelea na mitihani, akasisitiza kuwa visa kama hivyo vitakabiliwa vikali kisheria. And this morning in Nairobi we already had 2 students with cell phones. We are going to be very soft with them. We shall allow them to take the exams. But I want to once again just warn that any teacher who feels he or she is brave enough to open particularly the second paper, we shall know where you have done it and we shall come for you. Katika kisa kingine kule Kisii, mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Kisii alitiwa mbaroni kwa kugundulika kuwa alikuwa anataka kuukalia mtihani kwa niaba ya mtahiniwa wa shule ya mseto ya Kiamabundu. Mshukiwa huyo sasa akiwa mikononi mwa polisi akitarajiwa kufikishwa kortini hiyo kesho. Mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri. Miaka yake ni 20 na ni third year student pale Kisii University. So alikuwa anaketi kwa English paper 1, ndio alikuwa anafanyia huyu Nyamwea James. So kulingana na taratibu za mtihani, yule supervisor na invigilator waliweza ku identify yeye kama impersonator. Waziri Magoha aidha ametoa onyo kali kwa mwalimu au mzazi yeyote atakayejihusisha kwa vyovyote vile kwa wizi wa mitihani, huku akizishukuru asasi zote za serikali zinazohakikisha kwamba wanafunzi wote, hata wale walioko kwenye maeneo yanayokumbwa na changamoto za kiusalama, wanaikalia mitihani hiyo bila tashwishi. So the children are not guilty. The guilty are the parents, and the more guilty are the teachers, some of whom are basically just traders and crooks. We dismantled one of their cartels in primary schools, having arrested several of them.
Watahiniwa wapatao 8,831,015 wanatarajiwa kuikalia mitihani hiyo itakayoandaliwa kwenye vituo 10,413 vya mitihani kote nchini. Mtazamaji, tuwatakie kila la heri wanafunzi wote wanaoikalia mitihani ya KCSE yani KCSE mwaka huu. Kila la heri kila moja. Mshukiwa mkuu kwenye tukio la dhulma kwa mwanamke aliyekuwa akiendesha gari ametiwa mbaroni na polisi. Zakaria Nyaora Obadia amenaswa na makachero kutoka idara ya DCI akiwa mpakani Sebani akijaribu kuingia nchini Tanzania. Kulingana na DCI, Nyaora alikuwa miongoni mwa wale waliochochea kushambuliwa kwa mwanamke mmoja anaoendesha bodaboda jijini Nairobi. DCI ikisema kuwa imekuwa ikijaribu kumunasa ila akaukwepa mtego wao. Kulingana na uchunguzi wa kina, DCI ilibaini kuwa Zakaria Nyaora Obadia alikuwa kwenye tukio hilo lilofanyika kwenye barabara ya Wangari Maathai, zamani ikijulikana kama Forest Road, jijini Nairobi. Na mtazamaji, ikumbuke kwamba ni juzi tu ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe aliwaambia kidogo barakoa waweze weka pembezoni kidogo, manake ndo kama hivyo umeruhusiwa. Lakini mtazamaji, sikiliza taarifa hii ambapo umeambiwa kwamba usiache kuvalia barakoa. Ni mwelekeo wa baraza la pamoja la kidini lilokongamana leo hii na kuzungumza na wanahabari. Baraza hilo likisisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia mikakati yote iliyowekwa kudhibiti virusi vya corona nchini, huku likisema kuwa janga la corona bado lingalipo. Faith Kaulu na taarifa hiyo kwa kina. Baraza la pamoja la viongozi wa kidini limetoa mwelekeo wao kuhusu kulegezwa kwa amri ya lazima ya kuvalia barakoa. Baraza hilo likishauri waumini wote kuvalia barakoa wakiwa maabadani. In a measure of prudence, we still advise that all must continue wearing masks in the places of worship. Baraza hilo limewashauri viongozi wote wa kidini kuzidi kuzingatia vikali na kufuata mikakati yote iliyowekwa kuzuia msambao zaidi wa corona maeneo ya kuabudu. Hii ni ikiwemo kusafisha mikono, kuvalia barakoa na kutumia vyozi mara kwa mara. We will continue to observe all measures of hygiene by washing hands or sanitizing before and after the worship services, as well as in all moments where handling shared items. Special attention must be given to sanitizing of microphones. Huku akishikilia msimamo kuwa bado janga la corona lipo na huenda visa vya maambukizi vikaongezeka kufuatia kulegezwa kwa sheria ya kudhibiti msambao wa corona, hususan uvaliaji wa lazima wa barakoa. We still warn that the COVID-19 pandemic is not yet over. The danger still hangs, even as it seems to wane in its infectious spread. We must not lower our guard. Ujumbe wa baraza hilo kwa wanasiasa nchini ukiwa kuzingatia mikakati ya kudhibiti msambao wa corona wakati wa kampeni. Hii ni kutokana na hofu ya kusambaa kwa kasi kwa virusi vya corona, huku akieleza kwamba wanasiasa wengi wamepuzilia mbali mikakati ya kudhibiti virusi vya corona, hivyo basi huenda kukawa na mkurupuko wa virusi hivyo nchini. Continue to be concerned about the political gatherings that have totally ignored any measures of protection and the manner of crisscrossing of our nation. This still remains the greatest danger and risk in case of any new outbreak. We urge our political leaders to at least put in place some measures of protection and prudence, of avoiding handshaking and ensuring sanitation. Baraza hilo limetoa wito kwa Kenya kufuata mikakati yote kwa manufaa ya wenyewe, kwani iwapo mtu yote yule atapata ugonjwa huo, jukumu litakuwa lake binafsi kuona kwamba amepokea matibabu huhitajika. Nikiripotia runinga KAK, jina langu ni Faith Kaulu.
Mtazamaji, kwingineko ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ameanza ziara yake ya siku 5 nchini Uingereza ambapo anatarajiwa kuhutubia vikao maalum. Odinga amewasili nchini Uingereza kwa ziara rasmi ambapo miongoni mwa atakaozungumza nao ni jinsi Kenya inavyojitayarisha kuelekea katika uchaguzi mkuu pamoja na kufafanua kauli ya amani katika muungano wa Azimio la Umoja. Odinga ameandamana na magavana Ali Hassan Joho, Charity Ngilu pamoja na mwanasiasa Peter Kenneth miongoni mwa wengine. Basically going to be like an ambassador of Kenya outside there. I've been invited to give talks at different institutions. One of them is the Commonwealth institution at Marlborough House, and then Chatham House. But I've also going to be engaging the media and so on. I'll also be meeting Kenyans and talk to Kenyans about development back here at home. And I'll also be going to be talking to the media, as it were. So generally, I'll be meeting friends, businessmen, politicians. I think I've got a bag full of engagement, as it were. But I think I'm going to be ambassador of Kenya. Mtazamaji, nikiangalia kwenye kiwambo ni kwamba ni dakika 14 baada ya saa 1 jioni. Tuende mapumzikoni kidogo, tutarejea kwa taarifa nyinginezo. Lako ni kutulia ulipo. PCEA Wangige Church cordially invites you all to a fundraising in aid of the construction of a new sanctuary. It will be a mega church from this to this glorious sanctuary with modern facilities. The fundraising ceremony will be held on 10th of April 2022 from 10 a.m. at PCEA Wangige Church. Send in your contribution via paybill number 400-222, 400-222, account number 1069725, hash followed by your name. Acts chapter 20 verse 35. In everything I did, I showed you that this kind of hard work we must help the weak. Remembering the word of the Lord Jesus said himself, it is more blessed to give than to receive. For more information, call 0751 516677. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. 2022 is a special year for the Women's Guild Fraternity, for we will be celebrating 100 years since the Women's Guild Fellowship began. We must acknowledge that this has been made possible through prayer. In this spirit, we are beginning a journey of 100 days of prayer and fasting for all women, beginning 12 February to 22nd May 2022. In this season, we invite all women to pray for the nation, the church, families, the women ministry programs, and the success of the 100-year celebration, and any other item as the Lord will lead you. Remember, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Natangaza ni wakati wa kuomba.
A strong community generates a participatory energy that makes residents feel integrated and empowered. A social work and community development student can play a key role in establishing this within the community they work in. Join our March continuous intake and get the best knowledge from KIPCO in achieving these. Online and physical classes available. Call or WhatsApp 0728 087-101 for more information. Kenya Institute of Business and Counseling, KIPCO. We train, we care. Shukrani mtazamaji kwa kuganda papo, na karibu katika awamu ya taarifa hizi mtazamaji ya pili, ambapo mbunge wa Gilgil Martha Wangari amewataka polisi kutotumia nguvu kupita kiasi kwenye majadiliano yanayoendelea kuleta mabadiliko ya kudhibiti sekta ya bodaboda nchini, akirejelea matukio wiki jana ambapo polisi waliendesha msako. Ameshikilia kwa siku za usoni njia ya majadiliano ndiyo mwafaka zaidi kutatua swala kama hilo. Akizungumzia eneo bunge la Gilgil alipokutana vijana waliofuzu mafunzo ya anuai, ameshikilia kuwa ni sharti serikali itafute njia mwafaka ya kuwapa nafasi vijana kufanya kazi. Tumeomba rais na pia serikali yetu tusiweze kugandamiza wale ambao wanajitafutia unga ya halali, sababu sio wanaboda wote ambao ni wahalifu, sio wanaboda wote ambao ni wakora, na sio wote ni wahalifu. Juzi jana tumezika kijana mmoja wetu anaitwa Kashanja, tumemzika Njoro, alitolewa kwa nyumba akauliwa. Pia wao wanapata kukua victims kwa hii kazi ambao wanafanya. Kwa hivyo tusiwaweke blanket condemnation, wapewe nafasi ya kutafutia watoto, sababu tutakuwa tukiwarudisha kwa manyumba. Tayari kuna unemployment, watu wengi hawana makazi. Sasa tunarudisha hata wale wako na makazi wamerudishwa kwa nyumba. Pia wao kama wanajua kuna wahalifu ndani yao, watoe hiyo arifa ama taarifa kwa askari waweze kukamatwa, ndio wasiwaharibie jina wote. Lakini lazima pia hiyo sekta tuiregulate, lakini hata kwa kuregulate tusifanye watu wakose makazi, watoto walale njaa, washindwe kulipia watoto wao shule, na washindwe pia kukimu jamii zao. Kule Mombasa ni kwamba huku siasa za urithi wa gavana wa kaunti hiyo gavana wa kaunti hiyo Ali Hassan Joho zikiendelea kushika kasi, mbunge wa Mvita Abdul Samad Sharif Nasr anayemezea mate wadhifa huo kupitia tiketi ya Azimio la Umoja, akiandamana mbunge wa Jomvu Badi Twalib. Amewashauri wakazi wa Mombasa kwa makini zaidi ili kumchagua kiongozi anayewafaa kimaendeleo. Vile vile mbunge huyo amemsuta mpinzani wake wa karibu Suleiman Shabal na kusema kwamba hata babaishwa na vitisho vyovyote katika azma yake. Viongozi hao walikuwa wamehudhuria hafla ya kutoa cheki za ufadhili wa elimu kwa wakazi wa Mvita. Mumeniinua nyinyi na kuniomba ya kuwa nisimame kuwa gavana wa jiji la Mombasa. Sikizeni, msifukuze, msikizeni, na kila anayekuja na fedha zileni. Msipozila mimi siko radhi kama kusoma charinasi. Anayewapa fedha zirambeni. Kiona unatajwa, ujue anayekutaja asipowazungumza yako hakuna anayesikiza. Nilifundishwa uongozi si kuonesha ubabe, wala uongozi si kujinufaisha wewe mwenyewe kibinafsi, ilhali kuna watu ambao wamedhalilika kwa sababu ya wewe kuweza kujinufaisha kibinafsi. Nilisema Abdul Samad, huyu ndugu ambaye nimesafu na yeye miaka 9, bali mimi siuziwi uoga. Kwa hivyo iwe jua, iwe mvua, ikiwa ni kupita tutapita na Abdul Samad, ikiwa ni kuanguka tutaanguka na Abdul Samad, lakini tutakuwa naye mpaka dakika ya mwisho. Mtazamaji, mwandishi wa taarifa hiyo nafikiri alikuwa anataka kusema hundi
kwa maana ya check. Tuangalie taarifa nyingine hapa mtazamaji, ni kwamba wagombea wa kiti cha urais na viongozi wanaosaka nafasi kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti wamewatakiwa kuhubiri amani, na haswa wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu ambazo zimechacha. Katika hafla iliyoandaliwa kaunti ya Nakuru, idara ya polisi imewaleta vijana pamoja na kuhamasisha kuhusu kutumika vilivyo kutumika visivyo kuleta vurugu wakati huu wa siasa. Ni hafla iliyoandaliwa kaunti ya Nakuru, naibu kamishna wa kaunti eneo la Nakuru Mashariki Mwale Simiyu akileta pamoja vijana na washikadau wa sekta mbalimbali katika kuweka miundo msingi kudumisha amani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Mkutano huu ukiwalenga vijana haswa, kwani wao ndio hutumika kuzua vurugu za kisiasa. Kamishna Simiyu akionya kuwa utovu wa nidhamu hauna nafasi kwa viongozi wanaotaka kuchaguliwa kuongoza taifa. I've organized a youth walk to sensitize the youth and the general public about the importance of peace, especially this time that we are headed to the general election. Sensitize the youth so that they cannot allow themselves to be used by anybody to create chaos, to create animosity, or to create conflict in society. OCPD wa Nakuru Mashariki Helen Kabukuru, ambaye alihudhuria hafla hiyo, akisema kuwa sasa ni wakati wa idara ya polisi kushirikiana na wananchi katika msimu huu wa siasa, akiwataka wote wanaendesha amani kuhubiri amani. Every weekend we are engaged because we want to be together with the youth and to know that police ni marafiki, we are friends, so that they can be able to share with us the information. True, they have been fearing us, but now we have come up with programs, and that's why even we are with them today, tuambie kwamba tunataka amani, especially wakati wa election. Tukiendelea tutaendelea mzuri. Ni katika hafla hiyo ambapo pia swala la ukosefu wa usalama wa kutosha liliibuka, kwani wenyeji walitaka polisi zaidi kuongezewa. I would like to emphasize the revamping of the community policing structures as well as the Nyumba Kumi structure, so that we can be able to monitor the things that are happening down in the grassroots. And we need so much the help of the public in that issue. My call to the youth is for them to think twice before engaging. Think twice before engaging into something. Is it legal what you are being asked to do? Eneo la Rift Valley limekuwa lengo kubwa la kiusalama, viongozi wa kanisa nao wakijitokeza kunadi amani na utulivu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Na vitu ambavyo vinavyovuruga amani, mfano ni ukabila, chuki na siasa mbaya, na haya yote. Siasa ni kitu cha kawaida, ni si kitu ambacho kinakuja na kinapita, lakini na amani ni katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia, lazima tuyatunze, ni kama afya. Kitu muhimu ambacho tunahusia watu wote ambao waumini wanapokuja katika msikitini ni kuwapatia funzo ya kidini ya kwamba ukabila na vita, hivi vitu vyote havitatusaidia sisi. Tunaomba watu wakae na amani, watu wasitoroke manyumbani zao, watu wawe na amani kazini, wengine wasifunge, wengine wasiame kule wanakaa, lakini tukae kama kabila moja, kabila la Kenya. Waziri wa usalama wa masuala ndani Dr. Fred Matiang'i ameshauri mashirika yote yasiyo ya kiserikali kulinda maadili yao na kutojihusisha na shughuli za kuleta utengano au hata kuhatarisha usalama wa taifa wakati wa kisiasa nchini. Akizungumza huko KCC baada ya kuhudhuria hafla ya kuadhimisha siku ama wiki ya mashirika hayo nchini, Daktari Matiang'i vilevile ametoa wito kwa mashirika hayo kufuata sheria, ikiwemo kujiandikisha na kuwa na stakabadhi zote hitajika. Aidha, Daktari Matiang'i amepongeza mashirika hayo kwa kazi bora kwenye jamii, hususan kutoa elimu kwa wasiojiweza na kupambana na janga la njaa. I thank you for the work you have done to support vulnerable Kenyans. Most of you are working in the livelihood sector, as it were, supporting vulnerable communities and vulnerable populations. In our war against poverty, non-state actors have done a fantastic job.
it's not yet done. We have more to do, and let us continue to work together. Even as we fight the scourge of hunger and the drought that we are facing as a consequence of climate change, let us continue to work together. We have 11,890 NGOs registered in Kenya. Out of those 11,890, about 9,000 are the ones that are active. And out of those 9,000 that are active, only 3,000, just about 3,000, have filed compliance reports. It means 6,000 NGOs have not complied, and it means that we have in our books something like 2,500 NGOs that are just briefcase NGOs, or they were registered by individuals, so they shouldn't be called NGOs, they should be called NGIs, non-governmental individuals. So I ask good people that let's comply, it's good for all of us. Na mtazamaji, dakika 28 baada ya saa 1 jioni, sana ikizidi sana huwa tabu sana mtazamaji. Ndio kama hivyo tumeyakamilisha ile ambayo tulikuwa tumeyagema ndani ya Mwale wa Kirk. Mtazamaji, umekuwa nami Vincent Kerosi, upande wa lugha ishara akiwa mtoto wa kike Edith Kerosi mtazamaji, kama kawaida, na kuacha na falsafa ya mzee nguli Nelson Mandela. Akasema hivi: mtu anapopanda mlima mrefu anagundua kwamba kuna milima mingine mikubwa zaidi ya kupanda maishani. Usiku mwanana, usiku mtulivu, tunaonana tena atakapojalia Mwenyezi Mungu. Kwaheri.